Stigma, and discuss the Qatar Ministry of Education and Higher Education services and initiatives for students and parents. So just a bit of housekeeping before we start. We'd like to inform you that the event will be about an hour with possible extensions to cover any questions that you might have. The MS Teams provides translation and subtitles through the feature captions. And to access that feature, you just need to click the 3 dots up on the right of your screen. The session will be recorded, and attendees you can write your questions in the chat box, or you can raise a hand and it'll be addressed towards the end of the session. We'll save some time towards the end for questions. And if you're a UK alumni, and you've not yet registered as a member of the Qatar-UK Alumni Network, please do register through the link in the chat box to receive updates, invites about upcoming talk series and more. We'll paste that link into the chat box. So without further ado, I'll hand the floor over to our British Council Country Director, Mrs. Sam Ayton, to welcome you all. Sam? Thanks very much, Garfield, and a really, really warm welcome to everybody this morning from the British Council. We're delighted to be holding this talk this morning, and thank you so much for taking the time to join us. We really appreciate it. As Garfield mentioned, and I'm just going to say a second time, if you are a UK higher education alumni and you haven't joined our network, please do join us, because we run a range of webinars, professional development sessions, networking events. So it'd be great to have you join the network. For those of you that are maybe not familiar with the British Council, we are the UK's official cultural relations and education organisation. We work around the world to build trust and connect the people around the world to the UK through the work that we do in arts, in English, and also in education. And really our success rests on our commitment to equality, diversity and inclusion. You can't do partial cultural relations. So we recognise all of the diversity across our own society in UK, and we try and embed that in the work that we do all around the world and our work here in Qatar. So in education, a really strong priority for us is around sharing knowledge and exchanging ideas with other countries around approaches, around inclusion and approaches to education for special education needs, children and young people with special educational needs and disability. So we are really, really looking forward to hearing from our expert panel. Thank you so much to both of you for joining us this morning. We really appreciate it. And thank you in advance to everyone, because we're really looking forward to the discussion that follows and to hearing all of your questions. So I'm going to pass back to Garfield now and enjoy the talk. Thank you so much, Sam, for your time. And so at this point, I'd just like to welcome our first speaker, Dr. Sarah Broadhurst, who is the Director for the Autism Education Trust in the UK. So Dr. Sarah, the floor is now yours to share your insights on a model for reducing stigma by increasing understanding of autism and developing people skills to support in the workforce. And then that'll be followed by Qatar's initiatives. Dr. Sarah, thank you very much. Thank you, Garfield. Good morning, everybody. Bear with me while I just share my presentation. 1 second. Here we go. Okay, so it's great to be here this morning. I am going to make sure that I stick to my allotted time as best I can. So let me put my timer there. Okay, so I'm from the Autism Education Trust, and this morning I'm going to talk around 3 points really. I'm going to give you a little bit of an introduction to the Autism Education Trust and what we do. I'm going to talk to you about our model for reducing stigma. I'm going to share with you some of the voices of the young people and parents that I work with, and then I'm going to share with you our good autism practice framework for reducing stigma. So in terms of the AET then, our vision is a world where all autistic children and young people experience a positive education that supports well-being.
And we do that by empowering the education workforce and supporting them in securing a positive education that supports well-being for all those autistic children and young people. So our whole, the way we work is all about supporting the staff and the workforce that are working day in and day out with the autistic children and young people. Our model for reducing stigma, I have up here two models. If we look at the red one first, so this is how does stigma increase? What happens when stigma is increasing? And only if we understand that do we understand how to reduce it. So in the case of autism, if we see autism as a disability, we tend to look at it from a deficit model, from a model which says all the things a person struggles with and can't do. And because of that, our natural inclination then is to have negative labels associated with that deficit model, with that disability. So we already start to think about this person can't communicate well, for example. That means that by default, we tend to stop offering them the same social roles and activities that perhaps the rest of us engage in on a regular basis. So we stop perhaps thinking that because they can't communicate very well, we stop thinking they need to be involved in social situations, or we stop thinking that maybe friends are something that they need because they can't communicate with them. Slowly but surely, the person becomes increasingly isolated in their own world because they aren't given the same opportunities as others. And then that results in a lack of confidence and skills because they're not being put into situations where they get to practice those skills and build, therefore, their confidence in doing them. So we have this vicious circle that then just increases their disability in terms of the things they can't do, because we're coming at it from the things that they can't do. We like to think about it a bit differently. At the Autism Education Trust, we don't think of autism in terms of disability, we think of autism in terms of difference. And in fact, that's the mantra that the young people use: difference, not deficit. So if we think about it in those ways, we start to think about it from a more strengths-based approach. Yes, okay, I may have differences in the way that I communicate, but I can still communicate in my own way. And that results in us having much more positive labelling around the things that the person can do. And when we look at differences, we often start to identify strengths, things that the person is amazing at. So I work with many young people who choose not to use verbal communication, but they do communicate with me either through sign or by writing. And so it's then about making sure that we are offering all of the same opportunities, roles, activities that we would any other child or young person. And by doing that, we have inclusion and equality. And by giving those opportunities and including them in that way, it means that they have the opportunities to practice those skills and learn those skills, and their confidence grows. And so, yes, they will still have differences, but they continue to build on the skills that they have rather than lose the skills as they get older. So our overall model for thinking about then how do we reduce stigma, how do we make sure that autistic children and young people are given those opportunities, that we do come at things from a strengths-based place rather than a deficit. When we work with the workforce, we do 4 key things. We share our knowledge and understanding of autism as a difference, not a deficit. We support the embedding of positive attitudes towards autism by making sure we're doing this positive labelling and identifying strengths. We focus not just on giving knowledge, but developing the skills of professionals and families so that they can support
people with autism in all sorts of different situations, so that they do offer them those roles and opportunities and activities. And we support system leaders to really think about making sure that their policies, their operational practices, the things that go across an organisation, embed the principles of inclusion, equality and diversity, so that nobody's being excluded almost by default. I have some voices of the young people to share with you. So this is some of my young people that I work with, and their mantra about autism is a difference, not a deficit. That was their key message to you today. And I have some points that they wanted to make. So Shane wanted to make you aware that he doesn't use verbal communication, but he's an amazing swimmer who competes nationally. Ollie, in a noisy classroom, Ollie struggles to string a single sentence together, but with the right support, she's completed a master's degree. Lily needs support to read and write, but she co-delivers autism training in her local area. So their thing to me is always don't make assumptions based on what we can't do. Don't make assumptions about what we're going to be able to do based on what we can't. Strengths are learning a lot of information quite quickly, and my favorite lessons are science and then languages. My strengths and favorite lessons, well, my favorite lesson is English, especially when we're writing stories, and also art. Both of them for the same reason. I also like random facts. And I will drop them in randomly, and they all get confused because it's not the subject of the conversation. What's unique about you is you what do you think? What do you say? You think you are funny and silly in a good way. Yeah. Oh yeah, well, your special power. What is something that you're really good at? My mom and dad are not as good as you. What is it? Then you can remember. I can remember them if I lost them. Yeah, That's your visual memory. Yeah. His other strengths are remembering facts. This is in the context of completing activities by use of repetition of simply scripted processes that he learns in a relatively short space of time. My favourite subject is travel overall. My dream job would be to qualify as a train driver on an intercity service for a company like Avanti West Coast, I reckon. I also follow rules and procedures very firmly. I always take responsibilities very seriously. Whatever your learning requirements are, you need to be in a school where they look at you in a positive way, where it is a small, friendly environment, so that you get the support you need to achieve your GCSE grades, and that you're in a learning environment where you are capable, or where it is right for you. Oh, sorry, that cut off a bit there. Okay, so let's move on to our Good Autism Practice framework. So at the AET, we have 4 key themes that make up our Good Autism Practice framework: understanding the individual, positive and effective relationships, enabling environments, and a learning and development culture. And you'll see a list of 8 things there. These are the kind of key bits that underpin those 4 themes. So it's really important that we understand the person's strengths, that we enable the person to contribute to decisions, that families and professionals work together, that families and professionals are trained in autism, that policies for education and work are inclusive, that social environments are inclusive, that we have targeted support and we measure progress, and that we have a holistic focus on the well-being of the person. So when those 8 things are in place, and that's the way we're working with our autistic children and young people, that's our Good Autism Practice framework. And I'm just going to focus on that understanding the person's strengths bit for a second.
It's really, really important. It's kind of the first thing that we should do, but it isn't just about the autistic young people. It's about everyone. And so, oh, computer has frozen. Here we go. So this is Alicia's one-page profile. My name's Alicia. I'm arty and chatty. I can draw Japanese cartoons. I love my cat Zola, and watching anime. I don't like PE or smelly food. My dream is to go to Japan, and I need a quiet space if things are noisy. These are just some key things on her one-page profile. But actually here, all staff have one-page profiles as well. So this is mine. My name is Sarah. I'm an introvert and a thinker. I can't see what that says actually because I've got a thing over it. I am good at thinking outside the box. I love walking my dog Wedge. I don't like small spaces. I'm claustrophobic. My dream is to make the AET an international success. And if I'm in a small space and I have a panic attack, support me to slow my breathing down. So by doing one-page profiles in this way, we start to identify the strengths of everybody, and we normalize this approach of seeing people as individuals and finding their strengths. And that helps us to reduce stigma, because it means that we're recognizing people's differences, we're identifying their strengths. We then support them to have valued roles and engage in valued activities based on their strengths. That creates a system and process of inclusion and equality and helps everybody grow in confidence and skills. And my last slide, I'm going to leave you for one more minute with Wendy and Sam. Wendy is a parent of an autistic young man, and this is their video. We told Sam at quite an early age about his autism. I think it was the best thing we did, because we've always then had open conversations about it. He came to the stage quite quickly that actually I accept this, it's who I am, I'm proud of it. Our goal has always been for Sam to lead a full and independent life and reach that full potential. I think he's got lots and lots of skills and lots of abilities that could be really well utilised in the workplace and in his community as well. We need to listen to autistic people. Their voice is really, really important. They know what works for them, which can then support policy making. Autism is not anything to be feared. It is a condition. Our autistic young people have so much to offer the world. That is what I would like for every autistic person to feel proud of who they are, because they are such valuable people in our society. Thank you all for listening, and I will stop sharing my screen now. Back to you, Garfield. Thank you very much, Dr. Sarah. That was a really very insightful and interesting presentation. So we have an opportunity to ask some questions in the chat bar as we go through the presentations. So feel free just to type them in, and we have plenty of time towards the end to go through some of those questions. So feel free to type in the chat bar. So next, I'd like to welcome Sheikha Hanadi Al Khater. She's the Director of Special Education and Gifted Care Department at the Ministry of Education and Higher Education. Sheikha Hanadi will discuss the Qatar Ministry of Education's services and initiatives for students and parents, the use of digital technologies for inclusive education for children and adults, the national strategies and initiatives, and dissecting the stigma of autism. So with that introduction, Sheikha, the floor is all yours.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بتواجدي اليوم معكم في هذه الحلقة النقاشية، وأشكر المجلس الثقافي البريطاني على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اضطراب التوحد في مدارس التعليم العام في دولة قطر. هذه الخدمات تشمل جميع الطلاب ذوي الإعاقة في دولة قطر، بمن فيهم الطلبة ذوي اضطراب التوحد في المدارس الحكومية. طبعا تم تصنيف المدارس الحكومية في دولة قطر حسب الخدمات المقدمة للطلبة ومستوى حالة الطالب. فهناك مدارس الدمج وهي 70 مدرسة موزعة على مختلف النطاقات الجغرافية في دولة قطر، وتستهدف الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي اضطراب التوحد في المدارس الحكومية. كذلك هناك مدارس دمج المكفوفين، وهي تقدم خدمات متخصصة للطلبة المكفوفين ضمن برنامج للدمج بالتعاون مع مركز النور للمكفوفين، حيث أن الطلبة يلتحقون بها من الصف السابع، وهي 4 مدارس، مدرستين للمرحلة الإعدادية ومدرستين للمرحلة الثانوية بنين وبنات. كذلك تم تخصيص عدد مدرستين للطلاب زارعي القوقعة، وهي مدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة ابتدائية للبنين، والهدف منها تأهيل الطالب زارع القوقعة للاندماج مع الطلاب الآخرين دون أي تحديات أو مشاكل بعد زراعة القوقعة. كذلك تم إنشاء المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة وسلسلة مدارس الهداية، وتعتبر أحدث هذه المدارس، وهي تستهدف الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي اضطراب التوحد بصفة مباشرة. وكذلك هناك مجمع التربية السمعية، وهو مدرستين، مدرسة للبنين ومدرسة للبنات. طبعا تتدرج الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اضطراب التوحد في دولة قطر أو في مدارس دولة قطر، بدءا من التقييم ووصولا إلى الخدمات التي تقدم في المدارس، وتبدأ في مدارس الدمج أو المدارس المتخصصة من خلال تقديم خدمات التدخل المبكر والاعتماد على برامج دولية والتكنولوجيا المساعدة، وكذلك إعداد البرامج التعليمية والسلوكية وتقديم الدعم الأسري لأسر هؤلاء الطلبة. تبدأ عملية تقييم الطالب قبل سن الدخول للمدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة في مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم، وهو مركز للتقييم تابع لوزارة التربية والتعليم العالي، وبفرق مشتركة من الجانبين، ولفريق متعدد التخصصات يشمل من أخصائي التربية الخاصة وأخصائيي النطق واللغة وأخصائي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والأخصائي النفسي والطبيب العام. ولا بد أن يمر الطالب بهذه الإجراءات لكي يتم الوقوف على حالته ومستوى الإعاقة ومستوى شدتها للوقوف على الخدمة المناسبة له، وبالتالي تحويله لنظام التعليم المناسب له إن كان في مدارس الدمج أو في المدارس المتخصصة، والتي يتم البدء بها بتقديم خدمات التدخل المبكر عن طريق روض ومدارس الدمج أو الروض والمدارس المتخصصة بمجموعة من البرامج تبدأ بخدمات التدخل المبكر، معتمدين فيها على أنظمة وبرامج دولية تستهدف الطلبة ذوي اضطراب التوحد على أيدي مختصين في هذه البرامج. ومن أمثلة هذه البرامج نظام تحليل السلوك التطبيقي ABA. طبعاً منذ سن الروضة يتم البدء بتقديم هذه الخدمات، وكلما كانت الخدمات أبكر كلما كانت النتائج أفضل وانعكاسها أفضل على مستوى الطالب. طبعا نستهدف دائما دمج الطلاب ذوي اضطراب التوحد في مدارس الدمج، وقد تم تهيئة هذه المدارس واختيارها على نطاقات مختلفة من الدولة، بحيث يتمكن كل طالب من الوصول إليها دون مواجهة أي تحديات. وهي مدارس حكومية تقدم فيها الخدمات عن طريق كادر مختص، وتشمل هذه الخدمات توفير غرف المصادر المهيئة بالأدوات والوسائل التعليمية المناسبة للطلبة ذوي اضطراب التوحد،
كذلك يتم تقديم البرامج والخدمات التعليمية المناسبة لهذه الفئة من الطلاب والتي تلبي احتياجاتهم، مما يساعدهم على الاندماج مع أقرانهم، حيث أن هذه المدارس هي مدارس عادية فيها طلاب عاديين لا يعانون من أي مشاكل، ويتم دمج الطلبة ذوي اضطراب التوحد معهم ويتلقون الخدمات وفق حالتهم وشدتها، فمنهم من يتلقاها في غرفة الصف العادي ومنهم من يتلقاها في غرف المصادر. كذلك يتم تعيين كوادر متخصصة من معلمي التربية الخاصة أو أخصائيين الخدمات المساندة لتقديم هذه الخدمات للطلاب بما يعزز قدراتهم سواء الأكاديمية أو مهاراتهم الاستغلالية بحسب احتياجاتهم. كذلك يتم الاستعانة بالتكنولوجيا المساعدة في جميع مراحل تعليم هؤلاء الطلبة وبحسب ما يناسبهم من برامج وأجهزة تكنولوجية. طبعاً هذه المدارس تشمل مدارس للبنين والبنات، وكذلك كروض تقدم للبنين والبنات، وتختلف غرف المصادر باختلاف احتياجات الطلاب وأعمارهم. طبعاً خدمات المدارس المتخصصة وهي الأحدث في سلسلة المدارس الهداية التي تستهدف ذوي اضطراب التوحد ممن لا تمكنهم قدراتهم في بداية انضمامهم للدراسة للدخول في مدارس الدمج العادية، فهم بحاجة لخدمات مركزة، خدمات متخصصة أكثر، وخدمات تدخل مبكر لتهيئتهم للاندماج مع أقرانهم. وهي حتى الآن تم افتتاح 5 مدارس يتبعها روضتان، وهذه المدارس طبعاً 3 مدارس ابتدائية ومدرستين للمراحل العليا. ويتوفر في هذه المدارس غرف صفية آمنة محفزة لتعليم هؤلاء الطلبة، والطاقة الاستيعابية لهذه المدارس في الصف الواحد 6 طلاب فقط، ويشرف على هؤلاء عدد 2 معلم تربية خاصة ومساعد معلم، ناهيك عن الأخصائيين الخدمات المساندة الذين يتم تنظيم جدول هؤلاء الطلاب بحسب الخدمة المناسبة لهم بين معلمي التربية الخاصة والأخصائيين المعالجين. وتقدم هذه الخدمات سواء في غرف الخدمات المساندة أو غرف المثيرات الحسية التي تم إعدادها وتهيئتها لهذه الفئة، وتستهدف تذليل أي صعوبات قد يواجهها هؤلاء الطلبة أثناء العملية التعليمية. كذلك هناك غرفة المهارات اليومية والمهارات الحياتية، والتي يتم تدريب الطالب فيها على الاستغلالية في حياته اليومية. نموذج من خلال فيديو لتفعيل غرفة المثيرات الحسية. شو اسمه هذا يا جابر؟ موطن علي صوتك. كفو عليك. غابة. سمير اسمها ايدي. احسنت يا سمير. موطن الغابة. حسن هاي تسمى حسن تسمى جد. احسنت يا حسن. احسنت. برافو. المنطقة المائية مين بتعيش فيها الآن؟ سمكة بتعيش فيها. احسنت تفضل. طبعا نلاحظ هنا كيفية تفعيل هذه الغرف من حيث المثيرات سواء الصوتية أو الضوئية أو التي تعتمد على مهارات اللمس. طبعا أيضا ضمن الخدمات والبرامج التي يتم التركيز عليها للطلاب ذوي اضطراب التوحد هي تنمية مهاراتهم المهنية والتقنية بما يتناسب مع حالتهم، خاصة الطلاب الذين لا تمكنهم مهاراتهم من دراسة معايير المواد بالمستوى العادي مثل أقرانهم في المدارس. فبالتالي في المرحلة الثانوية تم إعداد مسار خاص بالتدريب المهني والتقني يتم تهيئة هؤلاء الطلبة لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم وما تتطلبه هذه المهن من مهارات. طبعا هذه بعض الإنجازات أو المنتج الذي عمل عليه الطلاب خلال السنتين الماضيتين، حيث أننا بدأنا هذا البرنامج العام قبل الماضي وكان له نتاج جميل، وكذلك انعكاس هذه البرامج على الطلاب وعلى سلوكياتهم وأدائهم كان رائعا.
طبعا الطالب وفق قدراته ووفق إجراءات الأمن والسلامة يتم تدريبهم على المهارات التقنية تحت إشراف المختصين، ونرى مدى اندماج الطلاب في مثل هذه التدريبات. أيضاً يتم تقديم الخدمات من خلال البرامج الدولية التي نستهدف فيها تطوير مهارات الطلاب بعدة جوانب، ومنها برنامج تحليل السلوك التطبيقي الABA، وبرنامج تيتش الذي يساعد على تنظيم بيئة الطالب، كذلك برنامج بيكس والذي يحفز عملية التواصل لدى الطلبة ذوي اضطراب التوحد. نلاحظ تدريب المعلم للطالب على استخدام البطاقات في التواصل. طبعا يتم تقديم المعزز للطالب فور استجابته بشكل صحيح. يتم التركيز على التكنولوجيا المساعدة في عملية تعليم الطلبة ذوي اضطراب التوحد، وذلك لما لها من أثر كبير في تجاوبهم وتفاعلهم مع معلميهم في إنجاز المطلوب. وطبعا تستخدم بحسب حاجة الطالب سواء بشكل فردي أو جماعي وفق خطة الطالب المعدة، وذلك لتيسير عملية تعلمهم بما يتوافق مع قدراتهم. وهي تتفاوت بين أجهزة الكمبيوتر أو التابلت أو الأجهزة المتوفرة في غرف المثيرات الحسية أو البرامج والتطبيقات الداعمة وأجهزة التواصل البديل ACC. Good. Okay, look at here. This number is what? What's this number? Come on. Take 5 dots. Come on. Remove your hand. Oh, good. Bravo. Give me high five. Good. تعلمنا الألوان. أحسنت. تعلمنا الألوان. وحيد شايف الشاشة هون؟ استنى، هاي الألوان بدنا نعرضها، واللون اللي بعرض لك إياه بدك تختاره من هون وتحطه على الجهاز. تمام؟ تمام. يلا. يلا نشوفك تستذاكر ذاك الألوان ولا لا؟ هذا اللون. شو هذا؟ أحسنت. عيد وراه. شو قالت؟ أخضر. أخضر. صوت عالي. أخضر. أحمر. أحسنت. يلا نشوف اللون ثاني. يلا نشوف هذا اللون. أسود. عيد وراها. أسود. طبعا تتكامل الخدمات المقدمة للطلاب في المدارس الحكومية من البرامج التربوية والتي تم عرض بعضها خلال هذا العرض، والخطط التربوية الفردية المعدة للطلاب بحسب حالتهم واحتياجهم بما يرتقي بقدراتهم لمستوى أفضل. كذلك يتم تقديم الترتيبات والتسهيلات اللازمة للطالب سواء في بيئة الصف العادية أو في الاختبارات بما يتلائم مع احتياجاته ويحقق وصوله للمستوى المطلوب. كذلك برامج أو تحليل السلوك التطبيقي من خلال فريق عمل متخصص
متعدد التخصصات، والتكنولوجيا المساعدة التي تستهدف الوصول بالطلاب إلى أقصى مستوى من قدراتهم، وبمراعاة مستويات الاستجابة للتدخل لكل الحالات. طبعاً لضمان وصول هذه الخدمة للطالب بالشكل الصحيح يتم دعم الأسرة وهي شريك رئيسي مع المدرسة في تقديم هذه الخدمات واستمرارية الطالب ودعمه للوصول للاستجابة المطلوبة، حيث يتم تقديم الاستشارات الأسرية لأهالي الطلبة ذوي اضطراب التوحد من قبل مختصين سواء أثناء مرحلة التقييم أو بعدها. وطبعا مثل ما ذكرنا عملية التقييم تكون في مركز رؤى، فأثناء عملية التقييم وعند صدور هذا التقرير يتم شرحه لولي الأمر وتوضيح حالة الطالب والمسار التعليمي الذي سيتخذه، وكذلك يتم تقديم يستمر تقديم الدعم لولي الأمر في المدرسة من خلال المختصين، وكذلك يتم إعداد نشرات توعوية للأسر عن اضطراب طيف التوحد وآلية التعامل مع الطلاب وخصائصهم. كذلك يتم عمل ورش عن كيفية التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، ومشاركة الأسر في الخطط التربوية الفردية بشكل رئيسي، حيث أنه لا بد قبل تطبيق هذه الخطة بعد إعدادها من الفريق المختص لا بد من عرضها على ولي الأمر وموافقته، لأنه شريك رئيسي في تنفيذ هذه الخطة. وهذه الخطة طبعا دائما يتم مراجعتها بشكل دوري لضمان وصول الخدمة الصحيحة للطالب. طبعا هذه نماذج من الخدمات الدعم اللي تقدم سواء عن طريق المركز أو المدارس، والكتيبات التي يتم إعدادها وتزويد أولياء الأمور بها. كذلك يتم إشراك الطلبة ذوي اضطراب التوحد في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية بعناية، بحيث يتوافر فيها عناصر الأمن والسلامة لهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة. وعلى سبيل المثال هم يشاركون في مختلف الفعاليات والمسابقات التي تطرح في المدارس بشكل عام. كذلك أعدت الوزارة مسابقة إعاقتي سر موهبتي، وهي مسابقة تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي، وهي مخصصة لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم بمن فيهم الطلبة ذوي اضطراب التوحد. تطلق سنويا في 3 من ديسمبر من كل عام بالتوافق مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك الطلبة ذوي اضطراب التوحد يشاركون في المسابقات الخارجية التي تطرح دوليا لهذه الفئة بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم. طبعا هذه نماذج من المشاركات التي تدعم الطلاب ذوي اضطراب التوحد اجتماعيا وتسهم في مشاركتهم وتجاوبهم مع الآخرين، وهذه نماذج من أعمالهم في المسابقة التي أعدتها الوزارة. وطبعا تم إطلاق النسخة الرابعة من هذه المسابقة هذا العام، وإحنا تحت شعار كأس العالم 2022، والنسخة السابقة لتزامنها مع أزمة كورونا أطلقناها تحت عنوان صحتي وسلامتي، وذلك بهدف ربط الطلاب ذوي الإعاقة بالأحداث التي تمر بها دولة قطر والتي تحيط بهم بما يسهل من فهمهم لها، وكذلك يعكسونها لنا بحسب ما يرونها في أعينهم. تحرص وزارة التربية والتعليم العالي وتعمل بشكل دؤوب على تطوير البرامج التي تقدم لهذه الفئة وآليات العمل والتطوير اللازم للكوادر التي تعمل معهم، والهدف من ذلك هو تقديم أفضل الخدمات لهم بما يضمن وصولهم لأقصى درجة تمكنهم من التعليم، سواء كان في مسارهم التعليمي استكمال الجامعة لمن لا يعانون من أي مشاكل مصاحبة، أو بوصولهم لسوق العمل لمن لا يستطيع استكمال الجامعة. ونحن حريصين دائما على إشراكهم في مختلف المحافل ومختلف الأنشطة والفعاليات. وشكرا لحسن استماعكم. Garfield, the floor is yours. Thank you, Sheikha Hanadi.
Thank you very much, Sheikha. That was a very, very interesting and eye-opening presentation. And Heba, I appreciate the on-the-fly translation as well for everyone in the chat bar. So at this point, just to put it to the panelists for maybe a few words on reducing stigma in autism, if you have any final words to say on that. Dr. Sarah or Sheikha? I can say something. So I think so the translation on my captions wasn't great, and but I think I got the gist. And I think you know, one of the key points that we have both said is how important it is to get to know people past their label, past their disability or their condition, you know, however we're seeing it, but really getting to know people is the key to them finding the things that they can build on in terms of their strengths, and motivates them to build their skills and confidence. We all engage better if we are doing something we are interested in and enjoy. So with many of our autistic children and young people, they tend to have special interests. They tend to have at least one thing that they are particularly keen or interested on or in, and if we use that in lots of different ways, in lots of different settings, then that can be a thing that can help them to build all sorts of different skills, but we do it through engaging them around the things that they enjoy rather than the things we think they should do. And that for me is the key difference that should be in any approach we're using. Thank you, Dr. Sarah. And Sheikha, Hanadi, do you have any final words with regards to stigma and autism that you'd like to share? طبعا بالنسبة للطلبة ذوي اضطراب التوحد، في حال تقديم الخدمة المناسبة لهم بشكل مبكر وبالتعاون مع الأسر بشكل وثيق، نضمن وصولهم للمرحلة اللاحقة بشكل سليم ودون أي تحديات مع الطالب. وغالبا ما يحققون فعلا تقدم كبير في حال توليهم بشكل مبكر، حيث ان احنا سنويا طلابنا يدخلون الهداية، مدرسة الهداية المخصصة للطلبة ذوي اضطراب التوحد، لكن بعد السنة الأولى نرى أنهم جاهزين فعلا للاندماج في مدارس التعليم العام العادية باستمرار تقديم الخدمات اللازمة لهم. وطبعا هنا نؤكد على أن التدخل المبكر للطالب وتعاون الأسرة في هذه الخطوة هو يعني في صالح الطالب في تقدمه بشكل طبيعي دون أي تحديات في المدرسة. Thank you very much, Sheikha. So we have some time left, and best to have a look at there's a number of questions posed into the chat. So I'll just kind of go through them from start to the finish. And if you have any more as well, please feel free to type them in. So just looking at the first question, well, not just a comment from Sam Campion Gibson. Nice to see you join us today. Just a comment about the AET materials as well. So that's just echoing that comment, that they are good resources. And a question about the presentations as well, wondering if those would be shared. So perhaps we can arrange for those materials for those who would be interested in receiving the presentations. And in terms of the recording as well, so you'll see after the session, it will be available in the chat as well. A question about pathways. Are there any pathways for severely affected children with severe forms of autism? So I'll just put it to the panelists, either Dr. Sarah or Sheikha Hanadi. Do you have any comment about what pathways might exist for severely affected children? I mean, I can say what happens here in the UK. I think, well, first of all, I suppose there's something about what do we mean by severely affected, and we have
I suppose I personally think about it in different ways. So am I working with a child who is just autistic, or am I working with a child who's autistic and has what we would call here an intellectual disability or a learning disability? Am I working with someone who's got both of those and a physical disability? And again, in terms of pathways, what we try to do is make sure that we have person-centered support. So we're thinking about how do we meet the needs in all these areas. Now in the UK, we have an approach for inclusion. So actually 70% of autistic children and young people are in mainstream schools. But we also have, alongside our mainstream schools, in many of them what we call resource spaces that sit within the mainstream school but have that specialist support within it. And then we have our special education schools as well, some of which are autism only. But for me, the bit that we still are working on here is making sure that that pathway, whatever it is, starts with good family support, and that we make sure that actually when we're thinking about support, we're not just thinking about education or health, or in our case, social care in isolation, but that we're bringing those things together, because it's only when you have a person-centered and family-centered holistic approach that any pathway actually works. So I would say, yes, there's lots of pathways out there. We're still working on getting them right. And the key for me is making sure that we have that proper coordinated network of support that looks at all of the different areas, and that all of those professionals and families and the young person are involved in those discussions and those decisions about what their pathway should be. But I'm sure others have comments too, so I'll be quiet. Thank you, Dr. Sarah. And Sheikha and Hanadi, did you have anything to add with regards to pathways for those with severe autism? بالنسبة للطلبة ذوي اضطراب التوحد، احنا عندنا مسارين في المدارس. الطالب وفق استعداداته ممكن يتم توجيهه للمدارس الدمج، وهي مدارس الحكومية العادية اللي تم يعني تجهيزها لتستقبل طلبة ذوي اضطراب التوحد. فبالتالي هو من الممكن أن ينضم لمدرسة عادية وتكون الخدمات مقدمة له وفق احتياجه. لكن من الممكن إذا كانت الحالة يعني ما تم تقديم أي نوع من التدخل سابقا لها، أو المظاهر السلوكية بحاجة لعمل مركز، يتم توجيههم للمدارس المتخصصة بحيث أنه يتم العمل على سلوك الطالب وتعليمه المهارات الأساسية في التواصل. وعند الوصول للمرحلة اللي هو مستعد فيها للنقل لمدارس الدمج يتم نقله لها. والعكس موجود أيضا، لأن بعض الطلبة من الممكن أثناء عملية التقييم، نظرا لأن يعني أثناء عملية التقييم يكون هو مع مختص، فالعدد محدود اللي يتعامل معه، تكون استجابته عادية. لكن بعد عملية دمجه في مدرسة دمج، وإحنا نتكلم عن مدرسة عادية من ممكن أن فيها 500 طالب أو 600، لكن هو يتم تقديم البرنامج الفردي له وفق قدراته في غرف المصادر، ويصاحب الطلبة في الصف عند الاستعداد. فإذا لمسنا أن الطالب استجابته تغيرت، ومن الممكن أنه صار في أي مشاكل عنده في عملية الدمج، ننقله للمدارس المتخصصة ويتم تقديم الخدمات له إلى أن يكون مستعد للدمج، بالتالي يعود أيضا للدمج. هدفنا دائما في تهيئتهم سواء في مدارس الهداية اللي هي المتخصصة أو الدمج، أن أحقق أكبر قدر من الدمج للطالب مع أقرانه، ونبتعد عن عزله في مدارس منفرد. شكرا. Thank you very much, Sheikha. And just continuing through the questions that have been posed, we have a question from our colleague Haba in Kuwait, asking how parents can identify their child's strengths in order to build on it. I'll just pose that to Dr. Sarah. I mean, I suppose this is the same for all parents, actually, regardless of whether you have a child with autism or a disability.
for all of us parents, we have to spend time getting to know our children. The things that we're interested in are not necessarily the things they're interested in, watching and observing and trying things out in a safe way to see whether these are situations or activities that they seem to enjoy, will start to give you an indication of whether they are or can be good at it. As humans, we are drawn towards the things that we enjoy, and the things that we enjoy tend to be the things that we're good at. I think the other thing is so first of all, not to put our expectations about what we think they should or shouldn't enjoy or be good at, but also I think not deciding what normal should be. So for many of our autistic children and young people here in the UK, I see lots of schools trying to do things like teach our kids social skills so that they play better in the playground, when actually some of those kids don't ever want to play in the playground, and that's okay. They make their friends in different ways. They make their friends through their special interests. They join groups that are about their special interest. So I think identifying strengths is about taking your own perceptions and expectations out of the equation and sitting with and watching and observing and having the courage to try things and seeing how it goes, but in safe ways. And by doing that, we really get to know and see, and then we can build on that. Thank you very much, Dr. Sarah. And just reviewing the chat, lots of excellent comments on there as well. So I won't go through all of them, but there's some comments about the UK Early Bird program, some discussion, and Trish Bedford, nice to see you join today. A comment just in regards to art education as well. So there's a question here with regards to the programs and services on offer in the public sector schools. Is there an inclusion strategy or policies that govern private schools, or pathways for expatriates who have children with disabilities outside of school? Sheikha Hanadi, this would be perhaps one that you could answer. بالنسبة لوزارة التعليم، طبعا المدارس الخاصة لها سياستها وخصوصيتها، لكنها تسترشد بسياسة الدمج التربوي اللي تعدها وزارة التعليم والتعليم العالي، وبالتالي تكون هي الدليل اللي تستقي منه قوانينها وضوابطها بخصوصية برامجها والمناهج اللي تتبعها. Thank you very much. And let's see. So Heba, I see you've posted the feedback survey, so that's excellent. Just encourage everyone after the call is over to fill out that survey. Another question: is there a link or a team or person responsible at the Ministry of Education whom SENCOs of schools can liaise to get information on ASD specifically and other special education needs in general? So I think that's perhaps another one for Sheikha. نعم، المدارس اللي تقدم هذه الخدمات يتم متابعتها من قبل مختصين من الوزارة مؤهلين في مجال التربية الخاصة، وأيضا مدربين في آلية التقييم المبدئي للطلاب في حالة وجود أي مشكلة، لأن أحيانا يعني خاصة اضطراب التوحد من الممكن أن عدم دخول الطالب في سن الروضة وعدم انتباه ولي الأمر لوجود مشكلة لديه يعرضنا لأن الطالب يدخل المدرسة ولم يتم اكتشاف الحالة بالفعل، فبالتالي يحتاج فريق مختص يذهب لزيارة المدرسة للاطلاع على وضع الطالب، وفي حال وجود مشكلة فعلية يتم تحويله لمركز رؤى للتقييم الرسمي للوقوف على وضعه بشكل دقيق. Thank you, Sheikha. So, interesting question, which I think I'll pose to both panelists. It says, are there laws governing this sector for students in general? So I suppose perhaps in the UK, Dr. Sarah, are there laws? And in Qatar as well, Sheikha, are there particular laws?
In the UK, yes. So in the UK, autism is the only condition that we have an act for. So we have the Autism Act, and out of the back of that, therefore, a national autism strategy that every kind of local authority area is responsible for implementing. And we have our SEND code of practice, so our special education needs and disabilities code of practice, which again is statutory guidance that local authorities have to follow. Thank you, Doctor. And Sheikha? نعم، يوجد سياسات واضحة لتقديم الخدمات لاضطراب التوحد على مستوى الدولة بتعاون جميع الجهات الحكومية، ويتم باجتماعات دورية تحديث أي مستجدات في هذه الجهات، سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو وزارة الصحة أو وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل هذه الوزارات وكذلك الوزارات الشريكة يتم الاجتماع دوري للوقوف على أي مستجدات أو أي إجراءات من الممكن أن يتم استحداثها. أما بشأن وزارة التربية والتعليم بشكل خاص، فمن خلال سياسة الدمج يتم تضمينها جميع المتطلبات لاضطراب التوحد والقوانين والخدمات اللازمة لها. Thank you very much. Thank you. And just a few more questions before we wrap up and share any final words. There's a question here with regards to how is the Ministry of Education collaborating with other stakeholders to secure a holistic approach? So I noted from the presentation, I see the Ministry of Public Health is one of those key stakeholders. Is there anything you'd like to add to that, Sheikha? مثل ما قلنا، يعني في اجتماعات دورية بين الجهات لاستعراض أي مستجدات. كذلك يتم الحرص على أن أي خدمات من الممكن أنها تستلزم تعاون جهات محددة، هذه يتم النظر فيها بشكل وثيق، ومن الممكن أنها تستلزم إعداد يعني مذكرات تعاون رسمية في حال استحداث أي نشاط أو برنامج. لكن إحنا باستمرار يتم الاجتماع، وطبعا يمكن أكثر جهة وثيقة بنا إحنا يعني بشكل دائم وزارة الصحة، لأن أي مستجدات عندنا أو عندهم لازم تنعكس على بعض، لأن تحديد مسار الطالب التعليمي يتوقف على وضعه الصحي وحالته وشدة هذه الحالة. فبالتالي في اجتماعات دورية بين الجهات، وتم تجديد وتحديث أي قوانين أو أي إجراءات جديدة باتفاق الجميع. Thank you very much, Sheikha. And we're just to note that we only have a couple minutes left, and I do apologize because there's a number of other really great questions in the chat bar. So might I suggest, if both Sheikha and Dr. Sarah, if you have any final words, and feel free to speak to maybe a couple of the last points that were made in the chat bar. Dr. Sarah, I'll just turn it to you if you have any words to say. Just to say a really big thank you, really, for inviting me along today. It's been a really interesting discussion, and I hope that we'll find ways to continue to carry on the discussion, which helps me to learn, and I hope everybody else has gained something through this morning as well. But no, just a really big thank you. And if there are outstanding questions, I'm happy to provide a bit of an email response if that's helpful, Garfield, but I'll leave that with you and the team. Wonderful. Okay. Wonderful. Thank you so much, Dr. Sarah. We really appreciate it. And Sheikha, do you have any final words to say to share with us? أشكركم لإتاحة هذه الفرصة بالحلقة النقاشية لاستعراض الخدمات المقدمة في قطر وبريطانيا للطلبة أو للأشخاص ذوي اضطراب التوحد. وطبعا يعني لقاء يعني مثري فعلا. استمتعت باستماع للزميلة سارة للخدمات المراحل اللي وصلت لها الخدمات في بريطانيا، ونتمنى أن يكون دائما في لقاءات تجمعنا نتبادل فيها الخبرات ونستفيد كذلك من الممارسات في الجانبين. شكرا لكم. Thank you very much. Thank you, Sheikha. So just a thank you again to both of our speakers. This has been a really eye-opening and great discussion today. And my apologies for everyone who posted questions that we didn't quite get time to it, but as Dr. Sarah offers, there might be a chance for you to write individually as well on some of those things.
Again, a kind reminder, if you haven't yet registered for the Qatar UK Alumni Network to receive updates and invitations for upcoming talks and more, that link is in the chat box. And again, I will repost the link for the survey. We would really appreciate if you could fill that out following the session. But I wish you a great rest of your day. Thank you very much.